kì í ṣẹgbẹ́ ẹyẹkẹ́yẹ. Kì í ṣẹgbẹ́ wọn. Àdìmọ́dìyẹ pápọ̀ bẹ̀rẹ̀ fún pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ọmọ ojú àdìdẹ ó sì kó ẹ̀tọ́ bàbá rẹ̀. Èmi ọkọ̀ lóko fáráyé. Èmi ò sọ nípa orílẹ̀-èdè mi. Ohun tí mo fẹ́ ni mo fẹ́. Èmi forí nira orílẹ̀-èdè Yorùbá. Èmi ọkọ̀ lóko fáráyé. Èmi ò sọ nípa orílẹ̀-èdè mi. Ohun tí mo fẹ́ ni mo fẹ́. Èmi forí nira orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ìlú tán wá ló fẹ́ lọ lọ́rùn yàn. Èyí tó yàn ló tún ṣe lọ́dọ̀. Bàbá fẹ́ wá, owó tó yọ wá. Wọ́n ṣe wá lọ́kàn, ó tún wá fáyọ̀ fọ́ni sí. Èmi ọkọ̀ lóko fáráyé. Èmi ò sọ nípa. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá, orílẹ̀-èdè wa. Kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlẹ́rí. Ìgbàgbọ́ wa rí pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. As we continue our self-determination awareness campaign, we're back again this morning, the 12th of May 2022, 20 minutes past 8 a.m. A very beautiful time in the history of the Yòrùbá people. The presentation comes in both language. And do not tell me to speak in Yòrùbá because I control the program. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí níbi tí ẹ bá ti ń láǹfààní àti máa gbọ́ wa tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Mo kí gbogbo wa pẹ̀lú kíkí tọlá. Mo kí wa pẹ̀lú kíkí ti àlàáfíà níbi tí Elédùmarè bá ti ní kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Ní gbogbo ìgbà, we are media. We are not V-blog and I am not a blogger. My job is to continue to advise Nigerians that we have a better opportunity to stay away from Nigeria and build a new future fún gbogbo wa. It is not a future for me. It is a future that we will all have a better opportunity than the one we have presently. Mo kí wa pẹ̀lú tọ̀wọ̀, mo kí gbogbo àwọn àgbàlagbà tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá àtàwọn tí wọ́n sí nílẹ̀ Yorùbá. A kí gbogbo adé, a kí gbogbo baálẹ̀, mo máa kí gbogbo àwọn olórìṣà, a kí gbogbo ìjọ Mùsùlùmí àti Kristẹni. Ìjẹ̀sìn kan ni mò ń torí ẹ̀jà, tó bá jẹ́ pé ìjẹ̀sìn ni, I will not be able to live in this country for the last 2 decades. Nítorí pé àwọn tó ń gbé ní ẹ̀gbẹ́ mi àti níbí, wọ́n lè má jẹ́ ẹni tó lẹ́sìn. So tó bá jẹ́ pé ìjẹ̀sìn ni mò ń jà ni, I will have run into the problem in this country because this country do not joke when it comes to freedom of religion.
àwọn tó wà nílé ló ń jàjà ìsìn nítorí pé kò yé wọn ni pé bó bá wùyàn o lè má ṣe ẹ̀sìn. It is an option. Àìmọye àwọn tí wọ́n ní belief in anything, but wọ́n mọ̀ pé something is also out there. Kò dẹ̀ ń ṣe ẹ̀sìn tiwa nìkan. Whether it is our own tradition of Ifá or the Christian or the Muslim, ẹ̀sìn pọ̀ ní gbogbo àgbáyé, ibi tó bá mọ̀dé nìkan ló mọ̀dé. So tó bá wá fẹ́ parẹ́ torí pé àfáà kan sọ fún ẹ pé àwọn tó ń promote Yorùbá nation, they are not the people to listen to. Nítorí pé ìwọ jẹ́ ní tó ń kírun wákàtí 5, wàá kọ̀ parẹ́ dànù for nothing, that's all. Tó bá dúró de àwọn wòlíì kó wá sọ fún yín pé Yorùbá nation kò ń ṣe option tó wà lórí table, so gẹ́gẹ́ bí Kristẹni kẹ́ stay clear away from us, you will just kill yourself. Wàá kọ̀ kú dànù. Nítorí pé ìlú ọba tèmi ń gbé yìí tó ń pè ní ìlú ọba, ìlú yìí tó bá sọ pé ìlú ọba, tó bá ń gbọ́ tó bá ní ìlú ọba, I have lived here since 1998. And the last thing you would do in this country is to disagree with other people's opinion and other people's view, especially when it comes to religion. But because we have not been educated enough in that messed up shit old country you all call Nigeria, you might just die for somebody's religion because they are telling you. Tó bá dé China, wàá rí pé wọ́n ní kankan ṣe pẹ̀lú Muslim and Christian. Wọ́n ní kan tó ń ṣe gẹ́gẹ́ bí tradition tiwọn. Ibo ni wọ́n tí mọ̀ ibo ló dé? Ìwọ jókòó sínú Nàìjíríà, ó fi parẹ́ nítorí religion. Àwọn tó ti rìnrìn àjò gan ní gbogbo àgbáyé, wọ́n mọ̀ pé ìwọ̀nba ni. That's why I always sit here and say, I'm not fighting for religion. Because if I do, I will run into problem with the British government. Sórí ìjà tí mò ń jà, British government ò lè ṣe, wọ́n lè ṣe nada. Gbogbo ẹni mo fi sọ. Ó rò pé wọ́n mọ̀ tí mò ń sọ ni. Ó rò pé àwọn kan tí report Koiki pé bọ̀bọ́ kan máa wà tó ń sọ báyìí báyìí báyìí. Èmi ń dúró kọ́tẹ̀ wá pọ́nlẹ̀kùn mi nì kí wọ́n á bi wọ́n pé kí ló dé tẹ̀tẹ̀ ṣe kó gbogbo àpapọ̀. Ìyẹn lèmi máa bi wọ́n. But they know that we are fighting the true cause. But ẹ̀yin lẹ wá ń dúró pé kí British government kó wá ràn wá lọ́wọ́. And that is why I say, ó kù sí mi lọ́wọ́, ó kù sáwa lọ́wọ́ to tell people that we are already on the right path. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tún láǹfààní àti gbọ́ wa. I'm not gonna be here for long. Torí pé ọmọ Oòduà láti lọ sí school, ó dẹ̀ ní timing. Gbogbo nǹkan ló ní timing nílùú yìí. Tí bá ń wo aago, mo mọ time tí mo fẹ́ gbé school tó lọ sí school. Nàìjíríà ló máa gbéra látèkó, o lè sọ pé àsìkò báyìí ló máa dé Ìbàdàn because ní timing. Àwọn ọ̀dẹ̀ ń fi àkókò àfi ṣòfò nílùú yìí. But wọ́n ti fi àkókò yín, àsìkò yín, ìgbà yín, wọ́n ti fi ṣòfò ní Nàìjíríà. Àwọn ọmọ yunifásitì wá dẹni tó jókòó sílé for the last how many months? And you should be asking yourself pé ṣé every day tẹ́ ẹ lọ sí yunifásitì yẹn, ṣé àsìkò yín kọ́ ló ń gbà yẹn? But because of the goodies táwọn politicians fẹ́ pín, a lot of you have lost your dignity. A lot of you have allowed the same politicians that dragged every one of us into this mud for the last 61 years. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó drag wa into the mud of the 1960s, some of them are still alive. And they are now beating the drum again, asking us to come and vote for them. Asking you. And you should be asking yourself, wait, is this the way it's meant to be? Even if you don't agree with the breakup of Nigeria, just sit back and just review Nigeria in the last ìjọ tí bí was Because ìjọ tó bí olúkálùkù lè bẹ̀rẹ̀ sí review Nigeria.
I was born in 1978. Tí n bá tẹ̀ mọ̀ kankan, at least nígbà tí màá fi ṣe tán ní secondary school, tí bá play back nísìn, mo mọ bí school yẹn ṣe rí, even after I left Abeokuta Grammar School. And you see some of my colleagues, idiot, all over the place. Ẹ máa sọ pé wà educated, káwa máa tún school ṣe. Nígbà tẹ́mi dé ìlú, mo mọ̀ pé wọ́n kì í tún school ṣe. But we were doing that because of the passion we have for those schools. Ìyẹn ni gbogbo ń ṣe ń dáwó school. Old School Association. Oh yes, we can help the people, but we are not responsible for building the buildings and building toilet and IT section. And we are now saying that let us all come now. Yòrùbá nation. Yòrùbá nation belongs to every one of us, but we are not taking that messed up Nigeria into a Yòrùbá nation. Àwa kóra wa jọ, Abeokuta Grammar School Old Student Association, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe látijọ́ tó ti dá school yẹn sílẹ̀, àwọn èèyàn wá ń dáwó sínú school yẹn, àwọn kan tún kó jẹ, àwọn kan ṣe oríṣiríṣi. Ṣé bó ṣe jẹ́ kó rí nìyẹn? Is that the normal storm? Is that the normal norm? Ẹ jí nísìn, o ò lè sọ pé nǹkan báyìí ni Nàìjíríà ṣe fún ẹ, o tún wá ń lùlù pé ká lọ ṣe election. Ìwọ náà bá wọn ṣe, kó fẹ́ bá wọn lọ ṣe election. My job is just to bring your conscious mind to let you know that we are now on the right track. Forget about all the amenities, all the facilities, all the preparation that the politicians are preparing for themselves. We are telling them that Ilẹ̀ Yorùbá has come to stay, and they cannot do anything. Your politicians cannot sit with me and give me a clear reasons why we should continue with one Nigeria, if not because of their own selfish interests. How can your governor travel outside Nigeria for medical treatment and that do not get you angry? How can your senator travel out of Nigeria for medical treatment and that could not get you angry? All our children go to Yoruba land. They don't have what it takes to be people. Àwa kọ̀yìn mélòó kan, kọ̀yìn papọ̀. Ẹ máa pariwo APC, PDP. Àwọn tí kò jẹ́ kẹ́ fún ní respect. Let's even leave Yoruba nation alone for some few minutes now. Let's even talk about Nigeria on its own, which I have done for the last 15 years, ever since I've been returning back to that messed up country or thereabout. All the diaspora have tried to invest in Nigeria, but it failed. You know why? Because the country doesn't have the right institution to hold and support the diaspora businesses. I remember coming into Ogun State, I think there about 2017, I can't remember the year exactly. Olórí burúkú amúsùn yẹn ló wà ńbẹ̀ nígbà yẹn. Wá kóra wọn jọ sínú ìkòtò, wá kóra wọn sínú hall kan, wá máa sọ òyìnbó pàpàpàpàpàpà. Ẹ wá gbalẹ̀ o, ẹ wá gba farm. All lies. I'm talking about somewhere around 2017. Bí a ti back end tèmi, tá bá rán wa létí ní kọ̀mọ̀rántí, I can't remember the exact time. It's all illusion. Ilẹ̀ wà táwọn diaspora ilẹ̀ fi ṣe kó. Ilẹ̀ tí terrorists wà lórí ẹ̀. Ilẹ̀ tí wọ̀ ṣe security fún ẹni tó fẹ́ wá ṣe business. Ẹni bá tó fẹ́ ṣe security fún rẹ̀, ẹ̀ tún máa bá wí. Ẹlòmíì, ó fi wá hotel. Oríṣiríṣi nǹkan ní diaspora all over the world ló ti fi wá invest sínú Nigeria. Ẹ jẹ́ kó rí ṣe. Ẹ rò pé diaspora idiot làwa ni. That's why we are the one pushing these, because we don't want to come back into that messed up society again.
A country that fails every single one of your parents, including mine. Bí wọ́n bá tẹ̀, tí wọ́n bá tí àwọn parents ẹ̀ ò bá tẹ̀ gbérí, àwa mọ̀ bí àwọn parents ti wá ṣe move. My mom was doing a U-turn, going to New York and come back. Tó bá gbéra níjọ́ Friday, ó máa dé níjọ́ Sunday, a jọ ń jẹ breakfast ni. Parents mélòó ló lè ṣe yẹn nísìn nílùú burúkú òṣì. Táwọn parents yìí tán lọ ń jójó ẹlẹ́yà pẹ̀lú APC àti PDP. Parents mélòó ló lè lọ sí America kó lọ ìrìn àjò níjọ́ Friday kó dé ní Sunday. That was what my parents were doing. My mom was doing that in the 80s. Èmi gbọ́njúmọ̀ yẹn ni, kò ṣe kó sọ fún mi. Gbogbo yín tẹ́lẹ̀ point pé àwọn parents yín gan sef wọ́n ti ń suffer nísìn. Ìwọ tó wá promote àwọn the same politicians. Wọ́n máa sọ ẹ̀dọ̀ lówó, wọ́n máa bẹ gba visa kó lọ sí America. My mom has been to 23 countries around the globe. So if I sit here, I'm talking from a lot of different angles. Angle that should wake up the minds of the Yoruba people and say, let us take control back of what belongs to us so that we can all live a better life. U-turn, níjọ́ tígbà tí video cassette ṣe jáde, U-turn ni àwọn parents that wá ń ṣe tó ń lọ sí America. Parents ẹ̀ mélòó nísìn ní Nàìjíríà léde nísìn ló lè tẹ̀ lọ sí Kenya lásán débi kó fi lọ sí South Africa. So ẹ̀yin tẹ́ enjoy life, a tún sọ fún yín pé the future is now for us. Ṣé rò pé Sàràkí ló máa fún yín ní future? Ṣé rò pé Yẹmí Ọ̀sínbàjò ló máa fún yín ní future? Ṣé rò pé gbogbo àwọn senator yín ló máa fún yín ní future? I'm not going to read any comments, so if anybody just typing, I'm just going to look at it as if I didn't say it, because I haven't got enough time this morning. But we appreciate everyone. You don't understand what it takes. When I got here in 1998, we were already preparing to go to Windows 2000. Ẹ̀yin ṣì ń lo MS-DOS nígbà tí màá fi kúrò nílé. Ní Robertan Computer College, Igbóṣeré, opposite the High Court. You idiot. Ṣé mo tó ń pè ní freedom ni? Òfin pé freedom ni tí wọn kàn wá sórí social media tí mò ń sọ. No, kò ń ṣe freedom nìyẹn. Tí bá jáde nínú ilé mi nísìn, tó bá bí ọlọ́pàá náà darí pé kókó pé kí ló dé tí mo ṣe wáṣọ Biafra, kí ló dé tí mo ṣe wáṣọ Yorùbá nation. Aṣọ lásán ẹ lè wọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n dẹ́rù bà yín. Ẹ ní freedom. Bó bá wù mí mo lè wọ̀ pátá jáde nínú ilé yìí. Tí n bá ti gbé ẹpọ̀n mi nìkan síta ló lè mọ̀ pé mo ní problem. Mo lè wọ̀ pátá nìkan jáde. Wọ́n kàn máa pé bóyá mo ní event kan tí mò ń lọ ni. Ẹ̀yin ò dẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ understand tó ń pè ní freedom. Aṣọ Yorùbá nation lásán wọ̀ jẹ́ kẹ́ wọ̀. Ẹlòmíì ẹ̀rù ń bà yín. And it's a shame that the youth to go back in him, if there's a future, mo wo Túndé Bákàrè lánàá. Ibi tí mo jókòó sí after ta parí town hall media. Wọ́n ní ẹ̀ dáwó sí àfigba boss ní London tó máa lẹ Yorùbá nation tó máa káàkiri. Ẹ rò pé dàbí ti Nàìjíríà ni tẹ́lẹ̀ lẹ mọ́ mọ́tò yín. A tún fẹ́ ṣe fún yín pé ní bíbáyìí. Ṣé rò pé gbẹ̀dú lónìí ni gbogbo ara ọmọ Yorùbá nation ni. Imagine kí London boss kó máa káàkiri pẹ̀lú Yorùbá nation logo lára. But it's not free. We have to pay for it. Let us do the needful. We haven't got time. Adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Professor Banji Akintoye. Amodua. It's coming up to just 9 o'clock. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Amodua ti ń bọ̀. Yesterday, sit down there.
Ìyá ti lọ síbi iṣẹ́, lọ jókòó síbẹ̀ yẹn. Your mom is gone out. Ayọ̀mílẹ́nu. Lọ jókòó. You want me to make Milo for you? You want Milo? A Milo. Yeah, sit down. Sit down there. Àmọ́ yín nínú ilé, ìyà ń jẹ wọ́n. Ẹ fẹ́ jẹun, ẹ máa wá ẹni tẹ́ fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀, 2 naira, 3 naira. No future for anybody. A country that has that kind of wealth, ó yẹ kó máa san benefit fún ọmọ kankan nínú Nàìjíríà. Wọ́n wá ń deceive yín, àwọn máa wá ṣe election. Ṣé ẹ rò pé government fẹ́ ṣe election? Ṣé ẹ̀yin rò pé government ń prepare for election? We are saying that we should get out now so that the future can be bright for every single one of us. What are you looking for? Lẹ́ǹkan sí mo kí gbogbo wa. Ẹ̀yà ń lọ ṣe Milo fún ọmọ ọdún àǹtẹ̀mí. I play music, ẹ máa gbọ́ yẹn lọ tí máa fi padà sórí ìjókòó. Máa gbọ́ Janet. Lẹ́ǹkan sí mo kí gbogbo wa níbikíbi tí ẹ bá ti láǹfààní tẹ́ ti ń gbọ́ wa. Orúkọ tèmi máa jẹ́ Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Kóìkì Media. I hope to bring the program out by 10 o'clock, so I still have an hour to have more conversation. I'm coming. Tóní value ọ̀ ní value fẹ́ mi yàn kankan fake country a sọ pé Nàìjíríà gbádùn ṣe rò pé dọ́là ń pa ni. Àgbàlagbà wà nílé, káwọn ọmọ yín wà nílé kó máa sunkún sí lọ́rùn, kẹ má lè wá solution sí fún wọn pẹ̀lú òṣì. Àmọ́ mi wò mí lórí TV, àwọn kékeré bàbá yìí ṣe yọ lórí TV, ó surprise ẹ. Who is that? Are you sure? Yeah. What can you say? Are you sure? Who is that? You. It's me. Yeah. It's not me. You. No. Yeah. Are you sure? Yeah. Yeah, take Oyagba. That you. Is that me? Yeah. Are you sure it's me? Yeah. Okay. Definitely it's me. Let's be honest with ourselves. Those of you that believe in one Nigeria.
the country. You want me to put Cleo, or you want to be watching your daddy on the TV? Olufewo, I'll buy truck. you're on fire truck. Okay. Fewo babe lórí TV. Number YouTube ṣe. Ẹ bá mọ àwọn tó jókòó sórí YouTube tó ń make millions of pounds pẹ̀lú àwọn oríṣiríṣi opportunity. Wọ́n fún yín l'opportunity náà. Ṣé ẹni tó bá tẹ̀ nínú ló máa fún yín l'opportunity? Wọ́n fún yín l'opportunity now. You know, for 61 years, they couldn't build anything to the standard. Once again, a very good morning, good afternoon, good evening from wherever you've joined us. As again, we are here to educate and encourage our people back home to now understand that the future is not going to be in Nigeria. It doesn't matter what anybody is going to tell you. It doesn't matter how they will bring out that presentation. Daddy, Eh? you did that. Okay, can you? Yeah, go and sit down. Motibe fi fire trucks. It doesn't matter how they might tell you. The future is no longer in Nigeria. That future has collapsed. It is not the Fulani in the forest we are fighting. I think a lot of Yoruba people keep mixing that up. Pé Fulani tó wà nínú igbó là ń bá jà. No. Kò ń ṣe Fulani tó wà nínú igbó. À ń bá Fulani tó ti bà economy wa jẹ́. À ń bá Fulani tí kò fún wa ní access gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tó fi pa identity wa pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ní ká continue pẹ̀lú wọn Nigeria, because ẹni tó bá ní ká continue pẹ̀lú wọn Nigeria nǹkan ṣe ni pé wọ́n fẹ́ drag wa sínú mud pẹ̀lú àwọn wọn Nigeria. Ẹ má worry nípa àwọn tó pọ̀ tó ń tẹ̀lé politicians. Làákàyè wọn kò understand. Tí làákàyè wọn bá understand tó ń pè ní Nigeria ni wọ́n máa sá fún Nigeria pátápátá. Wọn ò ní jẹ́ ká gbúrò Nigeria mọ́. Má dá sára o, kò jókòó síbẹ̀ yẹn. Lọ jókòó sórí chair. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nísìn. But a lot of the Nigerians, Okay, all right, just leave that, Mutigbo. If you understand Nigeria, you will run away from it. Let's give you some of the breakdown of few things that we should be expecting. June 17, there's going to be a court case in Osun Osogbo. And stop saying all this nonsense that, hey, I will attack on lossy court and waste time around. No. We're not wasting time. It's because, again, you don't understand what everything that is being done right now means. Hey, Nigerian government, not only court, because if we win, no, we're not going there to win or lose. We're going there to use it as an example to tell those that are still thinking that they have a constitution. That's all. That alone is more than enough. And you don't need to worry whether the outcome is going to be good or bad. We have done what they call a precedent. One point of a precedent. Is a precedent. So that on this stage, things might not go the way, and we can tell the world that any representative in Nigeria. So those of us that are always saying that I can waste owó, ejeka fowó yẹn ṣe nǹkan mi, owó oríṣiríṣi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹ má fi owó yín, owó kan fi lọ sí court yẹn, ẹ má fi ṣe nǹkan mi. It's a precedent. And nothing goes without a record that yes, níjọ́ báyìí, nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀.
Wait a minute. I'm going to call them back on this call. The sound will come back. Just bear with. It's just because there was a call trying to come through. Mo wà lórí live program lọ́wọ́ ni. Kìrẹ́ mo ṣe lè gbé. Màá pè yín padà. All right. Okay. All right. Okay. Okay, that's good. All right then. Màá pè yín tí bá parí program. All right, sir. All right. Everything we do is just towards the actualization. The most important fight is the media fight that we are doing. And what do I mean by the media fight? We give you all the details, all the things that you might not hear from their own media. And then you, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní brain, you can then start asking yourself, okay, what bí mi ní 1999? Tí n bá tẹ̀ lọ sí ìlú òyìnbó, tí n bá tẹ̀ dé ìlú America, tí n dé African countries, ṣé bó ṣe jẹ́ kí n máa live life ni mò ń live life yìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà? You can ask yourself those questions. Whether you agree with the breakup of Nigeria or not. But what they've done is they've manipulated millions of people, giving you false hope, giving you the impression that things are difficult all over the world. We can resolve things here if we do this amala, begiri politics that they are doing. Where even the same politics, you don't have the right to ask questions. Because if you do, you become a target to the government of whichever you're asking the question, even up to the local government chairman. So when we are now reviewing and asking ourselves that should we continue with that process, some say we can change direction if we bring in some new leaders to come and run the affairs of Nigeria. And I'm asking how? How do you want to do that? How do you plan to do that is the question. So May 20, we'll be heading back again to Ekiti State. Whether the government comes or not, the court case must continue. In 5 days from today, May 17, we will be heading to Oshogbo High Court. Then June 9, there will be a mega rally coming up in America. For those of you in the United States of America, you can contact Prophet Ologunlua. Then June 12, the big one is going to happen here in UK. And we must all make ourselves available. There will be a rally in Nigeria, in Yòrùbá land very soon. When that time is getting closer, announcement will be made. But I don't know when exactly. But I'm aware that there will be a rally coming up soon. We are not fighting Fulani that have hid inside the bush. We are fighting for our sovereignty, the Yòrùbá sovereignty. That's what we are fighting for. And we will fight it with everything that we know and we have. Legal, awareness, campaign, diplomatic, and if it means to defend ourselves, I've never been scared to say that. We will defend ourselves. And some of you knows that. But before we get to all those stages, we are doing this. It doesn't matter whether the world is listening or not.
Don't let any international community give you the false hope that Nigeria will be great. And they start. Don't let anybody tell you that. Give me a few minutes. I pick this call. Yeah. Yeah, listen. Yòrùbá nation ní sí yo. Akíntóyè bàbá pariwo. Good night to Nigeria. Yeye Òṣàtọ́lá pariwo. Once again, a very good morning at exactly 30 minutes past 9. So, we will continue to give you all these reasons. Peter Obi cannot fix Nigeria. All these ones don't calculate, don't say, I was able to fix Anambra State and all that nonsense. He's just fooling himself. He don't want to be part of Nigeria. None of them can fix Nigeria. No politicians can fix Nigeria. Because the power of Nigeria is in the hands of the North. And I don't think they're ready to let it go now. The North do not want power to shift out of their side. So how they're going to manage themselves is not our own problem. We can monitor, we can follow and listen to them, but how they will run their own affairs, because we are not running the politics. Let us go and sign the petition. And when I say we should go and sign the petition, doesn't literally mean any. I'm talking about those that are not aware. Those that are within each of our urban city, our rural area, our villages. We must all do as much as possible to let them know the benefit of signing that petition. Òmìnira Yòrùbá 2022.org. Ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. And for those that still think that Nigeria will not break, you are living in denial because the country will break. Our identity, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, wọ́n tọ́jú ẹ̀ sábẹ́ Nigeria, which is what the British government did in 1914. Wọ́n gbé Yorùbá sábẹ́ Nigeria. Tó bá wá gbé sábẹ́ Nigeria, tó tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n wá fún wa láyè ká gbérí, wọ́n wá gbé Haúsá, wọ́n là mọ́ lórí. So tá bá ti fẹ́ gbérí, àwọn èèyàn ń tẹ̀ wá mọ́lẹ̀. That's why you cannot make anything in Nigeria. Yes, some people probably would have opportunity. Àwọn kan máa rí jura wọn lọ. But we are talking about the whole statistics of Nigerians, or the whole statistics of the Yoruba people entrapped in that Nigeria. Ask yourself those questions. That ǹjẹ́ agbérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá nínú Nigeria? I'm not talking about 1 or 3, 5, 10 people, whether they're into politics or not, whether they just, make something and, boom, they become, somebody overnight. I'm talking about from somebody from the grassroots, born in any part of Yoruba land, and it can survive. Because if that is the case, 5 people that died in Ondo State because there was not enough oxygen in the hospital, where your own governor was traveling to Germany for medical treatment, that should not have happened. That is what I'm talking about. Where everybody is a leveler. Aláwọn tó jẹ́ pé olówó gidi nílùú yìí, adẹ̀ láwọn tí wọ́n lówó tó jẹ́ pé ìwọ̀nba, cut your coat according to your size. So the sitting of us saying that
the country won't work. It doesn't matter what analysis any of them are telling you. They've been doing this analysis for the last 60 years. Whether the ones that are there now or the new breed of people that are talking about Nigeria, in a way that favors those that are in politics. Oh, if you give us a constitution, it will work for everybody. No, it's not about that. It's about the British knew that we are not one, but yet they put everybody together and allow us to go and slug it out. And the same British is training a lot of them in this country at their own military training ground. I don't think you know that. Majority àwọn tí ó jẹ́ military Nigeria tó jẹ́ North have been trained in this country. And that's what a lot of you don't understand. The British government knows every in and out of what is happening in Nigeria than some of you stupid idiots that is talking about one Nigeria. They know. Because they have a back end information. Because they created the system. And if a system was created, even in this country, after a while, they review it and ask whether that system should continue. And that is why British government or Great Britain was part of those that started the European Union. But as cunning as they are always, and one low pounds, and one token low euro, they were destabilizing the market for a very long time. They refused to let their pounds go, even though they were part of those that set up that European Union. But after a while, they even say, you know what? We don't want to be part of the European Union. Kò ń ṣe pé àwọn ọmọ wọn ní access láti dé any European country, because with a British passport, as against that your messed up fraudulent passport that you call Nigerian passport that does not take you to South Africa, the British citizens came up and say, we do not want to be part of it. Not all of them, though. Just as we still have those of you that disagree that we should break away from Nigeria. But in 2016, the British populace went out and voted, and they voted out completely out of the European Union. Not because they don't have access to the market. Kí ló ń pè ní market? I don't think some of you understand that. Tí ní access sí African market. Irú èmi nísìn tí bá fẹ́ ṣe business nílùú yìí pẹ̀lú European market. This government must make sure that my business is protected. The interest of my business is protected in the European market, which is Germany, Italy. I can go and set up my media in any part of the globe. But the British government will make sure that my business interest is protected as well, just as the European. That is how things work. So it is not the Fulani in the bush that we're talking about. You cannot even have access to markets in Kano State. Tó bá fẹ́ lọ ṣe beer parlour ní Kano ní wọ́n sọ fún ẹ pé kò possible. I don't think some of you understand the magnitude of the madness that you are living in called Nigeria on a daily basis. If only you understand, you will run away from Nigeria. Tí ní local market and sort of African market. Whereas Dangote has access to all the African markets. Plain monopoly. Òun nìkan ló máa gbé sugar wá. Òun nìkan ló ń ṣe this. Òun nìkan ló fún ní access. And you're all there running after the same politician when you should be promoting our breakaway from Nigeria. You think it's going to give us problem, Taba breakaway. Oh, we will be fighting each other. We will not like each other. We will hate each other. When there's a law in the land, that law protects everybody. As much as this country has its own issues, as long as we have British, some of their citizens that do not like us, Edmonton protect wa òfin ìlú yìí ni. Because if someone outside now tó bá jáde nísìn tó bá disrespect me,
mo mọ tí máa ṣe torí pé òfin ti mọ tí kọ́ ṣe fún. But ẹ̀yin ò lè challenge àwọn tó ń oppress yín within your street because kò sófin tó protect yín. That's why lẹ máa ń jí, lẹ máa ń bẹ̀rù àwọn agbèrò, lẹ ń bẹ̀rù àwọn MC Olúẹran àtàwọn Kúnlé Pólè and the rest of those that are being used as tools for the politicians. Tó bá jẹ́ pé ibi tí òfin wà dáadáa ni, so many Nigerians will languish in the prison. So many Nigerians, including some of your own imam and pastor, because some of what they are saying, they will, well, tó bá sọ 1% nílùú ẹ̀wọ̀n ló máa wà. And that's exactly what Professor Banji Akintoye was explaining yesterday, that we will not tolerate anyone, even not the politicians alone. I'm talking about some of you that are even Yoruba nation people. You are all pedophile. You are all committing all kind of criminality. It's not going to happen. Bẹ́ẹ̀mi kan bá ṣẹ̀ nígbà tá a bá délẹ̀ lérí tán, I should be punished without no hesitation. That is what they call the rule of law. You don't have the rule of law in Nigeria. That is why a lot of you, your life has been miserable. Because if you have the rule of law operating without nobody interfering, without nobody putting up a phone call and say, I am interested in that case. What case? A case that is already established at the police station. Nobody must be interested in it until judgment is served. So, kò ń ṣe mò ń gbọ́ bàbá ṣe kí ni máa yẹn tó máa ń wòlíì kan tó máa ń ṣe oríṣiríṣi ṣe ọba kìnìún kan Solomon. Ẹ lè rò pọ́rọ̀ àsínwé ló ń sọ, ẹ lè rò pọ́rọ̀ àṣírí ló ń sọ. Ó ní wọ́n mú òun ní police station tóun lọ, ó ní ọlọ́pàá ń raṣọ àwìn, ó kò wá raṣọ àwìn ara ẹ̀, ó raṣọ àwìn ọlọ́pàá tó gbé wá sínú police station téèyàn kan rán. Ó wá ní òun lówó nísìn kó padà wá kó wá gbowó. Ẹ̀yin rò pọ́rọ̀ eré ni. Mad people all over the place. And you expect your police to operate with sanity on the street of Lagos, in Ogun State, in Kwara, in Kogi, in Ondo, in Osun, in Ekiti. You expect that same policeman to operate with you as normal people. Gbogbo yín ò normal. Ọlọ́pàá tó ń raṣọ àwìn tó fẹ́ wọ̀ sáṣọ ọ̀run ẹ̀ tó fẹ́ fi serve ìjọba, and you expect them to operate properly. And you say that country is not mad. Kí ló fẹ́ cost the state kankan? Ẹni tailor tó jókòó sínú ilé nísìn tó ríṣẹ́ ṣe, kó ṣe warehouse, a ní ilẹ̀, kó ṣe warehouse, kó heat a hub pẹ̀lú ẹ tẹ̀lé lo heating lọ́dọ̀ tí kó kó air condition sínú ibẹ̀, kí iná wà níbẹ̀, kó bẹ̀rẹ̀ sí recruit àwọn 20,000 tailors ní community kankan. Pé aṣọ ọlọ́pàá tí wọ́n máa wọ̀ ní state Ọ̀yọ́ state yìí àwa la máa rán. Ó dà ń porí yín ti gbálẹ̀ ẹ̀ mọ́ tá à ń sọ. Ẹ wá expect that same ọlọ́pàá kó operate gẹ́gẹ́ bí normal person. Ọlọ́pàá tó ti kọ́kọ́ gbaṣọ àwìn tó láti sanwó fún tailor tó gbé wá. And that is the country you want me to come back and live. Ṣé ẹ mọ̀ pọ́lọ́pàá yẹn tẹ́bi bá ń sọ Gẹ̀ẹ́sì tí mò ń sọ pàpàpàpàpàpà akọ̀yìnbó apààyàn dànù ni. Ẹ tí ìgbọ́rọ̀ ẹ̀ rí custom apààyàn táwọn yẹn ní you kill person for 5,000 naira o, you don kill am for 5,000 naira. Bí ó béèrè 5,000 lọ́wọ́ wọn táwọn èèyàn tètè múlẹ̀ kó padànù. Mélòó bẹ́ẹ̀ láti gbọ́. Because it is not a country that was meant to work. That's what the British created. A terrible society
ìyẹn ni wọ́n ṣe gbé fáwọn tó lè ṣe nígbà tí wọ́n hand over Nàìjíríà padà fún wa. Tó bá jẹ́ pé ẹ sọ pé Nàìjíríà nìyí, àwọn Ẹ̀hánọrọ̀, àwọn Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, àwọn èèyàn gidigidi tó yẹ kó gbé fún, wọ́n gbé fún wọn. Wọ́n rig election 1959, wọ́n gbé fún Haúsá. Ìyẹn ni gbogbo wa ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ fi gbọ́ ti 1914, ṣé etí ń dùn ẹ̀? Wọ́n fìṣó gbá ara etí ẹ̀. Kò jẹ́ kí làákàyè sọ fún ẹ pé election tó kọ́kọ́ máa ṣe ní Nàìjíríà ní 1959, the same British, the same government, the same one tó ń sọ fún yín nísìn pé ká wá lọ ṣe election ní àwọn lọ rig ẹ̀. Àwọn rig election fún Málà. Ìwọ ṣẹ̀ wá ń sọ nísìn pé a ti gba òmìnira, à ń ṣe APC yẹ. A ti gba APC, a ti gba PDP. Àwa rí àwọn bàbá wa, àwọn àgbàlagbà wọ́n wà nílé. Mo sọ fún yín, mo ṣe ní àwọn ọmọ mi yẹn gan náà wọ́n gbọ́ broadcast yẹn. Ẹ ṣe gan ni grandma. Àwa ná àwọn grandma wa nílé. Èyí wá ń pè wọ́n lájẹ́, èèyàn máa lè. Torí pé church kan sọ fún yín pé ẹni tó jẹ́ kó rí ṣe inú agboolé yín ló wà. Tó bá jẹ́ pé agboolé yẹn dàbí London ni, ìwọ́gùn ò ní rántí pé ẹni tí ò jẹ́ kó rí ṣe inú agboolé yín ló wà. Kémi tó ronú pé ẹni tó ń ṣe mí ní environment tí mò ń wò, tí mò ń smell ẹ̀, tí gbogbo nǹkan wà, tí freezer mi kún fún oúnjẹ tí mo rẹ́ni bá mi jẹ, èèyàn máa lè. Mọ́ṣáláṣí kan wá sọ fún yín pé àwọn tó ń ṣe yín inú agboolé yín, ìjọ rí pé agboolé yẹn fúnra rẹ̀ gan, agboolé tó ń rùn ni. Agboolé tọ́lé. Tó bá yẹ pé agboolé tó yẹ pé wọ́n tanná yóò, tó ń jẹ ń bẹ, tó rí jẹ, tó lọ sínú oko, tó padà wá, tí Fúlàní ò ṣai lọ́wọ́, bàbá yẹn wá ń sọ pé wọ́n ti wà pẹ̀lú wa ti pẹ́, èèyàn máa lè. Mo sọ fún yẹn lọ jàmàlà tewédú, tí Fúlàní bá pàdé akọ̀ gé orí ẹ̀ dànù ni. Àwọn yẹn ò kíá. Àwa la kíá, àwa la mọ value ẹ̀mí. Tó bá yẹ pé àmọ́ value ẹ̀mí ni, àti bà nǹkan jẹ́ ti pẹ́. Àwa mọ value ẹ̀mí ni. Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kẹ́mi bọ́ lọ́wọ́ tiwa. Àmọ́ à ń sọ fẹ́yìn politician yẹn pé ẹ padà sílé kó tó wà too late. Torí pé ẹ̀yin gangan lè ń dá nǹkan rú, ẹ̀yin gangan lè fẹ́ jẹ́ kára ọ̀nà lọ. Torí ẹ̀yin lè ń pariwo Nàìjíríà. Kí èèyàn ṣe tán kó retire kẹ́ máa fún ní 8,000 naira fún pension ẹ̀ ní ṣoríire ẹ̀yin politicians tẹ̀ wá lé. 8,000 naira. Ìyá 73 years old. Ó ń gba pension 8,000. That's even if it's frequent. Nínú 8,000 yẹn kò sí any other support kankan lọ́dọ̀ ìjọba tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ for 35 years. Ìwọ máa lè ọmọ 20 years old. Ó ń bọ́bìnrin sùn. Ó mọ̀ pọ́nmọ́ tó ń bá sùn yẹn tó bá doyún kò sọ hospital tẹ́ fi kóra yín lọ lórí burúkú. Àwa máa wá ẹ̀gbọ́n ẹ̀kan labroad kó wá bẹ́ẹ̀ sanwó ìkómọ. Àwa la wá ń sanwó ìkómọ fún yín. Àwa là ń ṣe ìkómọ fún majority èèyàn máa lè. Ẹlòmíràn náà fẹ́ ṣe ìyàwó. Mo rán iṣẹ́ ṣe ìyàwó ni. Ẹ fẹ́ ṣe ìyàwó ẹ ní owó lọ́wọ́. Ṣé bó ṣe ń ṣe ní African country tó gbádùn nìyẹn? I don't think you understand what we are saying. Bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ gbọ́n kankan. Èmi 43 years old, Macron 44. Ìwọ náà wo rẹ pé ọmọ 44. O sì fi máa bá politician ṣe bọ̀yìbọ̀yì ládùúgbò ẹ̀. Ẹ jókòó sí mo ṣe nísìn ẹ̀ fagbó. Èèyàn lè máa fagbó bọ̀ kó lówó lọ́wọ́. Èèyàn lè máa fa sìgá kó lówó lọ́wọ́. Kó wà nínú mọ́tò tó dáa. Because ìlú yìí náà wọ́n ń ṣe fàájì. Àwọn tó ń lo drug wà nílùú yìí. Problem tí wọ́n nìyẹn. Ẹ tó bá lo drug tó bá tún gbádùn ìjọba tó bẹ tọ́jú ẹ̀. Bí wọ́n bá lo drug nísìn ó kọ̀ parẹ́ dànù. Ẹ ń fa cocaine gbogbo ẹni tẹ́ wà ní gbogbo kílò Sùúrùlérè. Ẹ ń fa cocaine tí kò sí hospital tó máa revive yín padà. Wọ́n ń fa cocaine nílùú yìí náà. Bọ̀ bí èèyàn bá fa cocaine débì kan wàá tún tọ́jú ẹ̀. Àdúgbò kankan dẹ̀ ló wà. Àwa la máa ń mọ̀ wọ́n pé àwọn tó ń lọ yìí àwọn tó ń tọ́jú ni. Ẹ ń fa cocaine. Ẹ mú gbaná níbi tí kò sí society tó fẹ́ tọ́jú yín. Ìbú nǹkan tí gbogbo wa dàgbà ta sí ládùúgbò nìyẹn. Ẹ ń wò mí báyìí láàrin Èkó nísìn. Ẹ ní làákàyè. Kò tẹ́ bá ní làákàyè ni. Ẹ tẹ̀ kọ́kọ́ wo àwọn parent wa.
to serve Nigerian government for 30 years, 35 years. Imagine serving the Nigerian government, whether on the state level or federal level, and you are paid 8,000 naira pension without no other amenities or facilities. Don't you know how painful that is? And you think everything is normal because they've actually make it normal to you. Neighbor me, which is the two door, because nígbà míì post wa máa ń dé bí i just after 12, and after 12 yẹn èmi ti jáde lọ drop ọmọ Òdùwà. September ní sin ọmọ wọ full time, so hardly lẹ́ẹ̀ máa fi máa gbọ́ voice ẹ̀ mọ́ nínú ilé láti September. Wọ́n ti ń prepare school ẹ̀ fún tó máa wọ̀ ní September. Ó ṣe kóṣù mẹ́ta àbí June, July, August, September. Ó kóṣù mẹ́rin school tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Wọ́n ti ń prepare file ẹ̀ bó ṣe máa hand over fún the next school láti lè mọ stage tọmọ yẹn ṣiṣẹ́ dé. Èèyàn máa lè àwọn òbí wa ṣiṣẹ́ wọ́n ṣiṣẹ́ wọ́n làágùn wọ́n làágùn. Àwọn tí ojú ń dùn, ó ní bàbá wa kan tó máa ń bá mi sọ̀rọ̀, wọ́n lè jáde láti inú ilé wọn nísìn kọ́tẹ̀ lo ọ̀pá wọ́pọ̀ nílùú ìtàn lò tọkọ máa tó jẹ́ pé kinní yẹn ó ní bọ́ọ̀ bí a sẹ́ńsọ̀ ni, tó bá débì kan tó bá gbé sí báyìí a sọ fún wọn pé wọ́n ti ṣe lẹ́lẹ̀ pé tí ó bá fẹ́ cross títì tó bá ti gbégi yẹn tó bá ti ná síbi ara kinní yẹn báyìí a sọ fún pé bàbá ẹ máa dúró síbí báyìí náà. Ṣé ẹ mọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ pé ayé yín wọ́n ti lọ́kẹ̀ sínú ògò, òun la fẹ́ tú jáde, ẹ̀yin sì ń sọ pé ká wà nínú ògò yẹn yẹn máa lé Yorùbá. Ṣé etí ń dùn yín ni? Àní everybody ni wọ́n ti suffer. Ìwọ tó ń wò mí gan wọ́n ti suffer ẹ̀. Ó rí store pé kò wọnú store nísìn kò ra brand new bra and pant. Olóra bend it and pick it. Boss corner kò yẹ̀ wò. Bra tó fẹ́ wọ̀ sáṣọ, bra tó máa wọ̀ sára. Ó mọbi tó ti ń gbé bra yẹn bọ̀. Wọ́n náà ó ti wọ̀ báyìí nísìn. Ó ń ṣe sisi ológe ládùúgbò. When you should be going into the store with your own dignity and buy a brand new undies. Gbọ́n kan tí mò ń sọ, ó wá ń jáde, ó lọ ń jáde, òun ra in tí wọ́n ń kó bọ̀ tòkunbọ̀ tó ń kó bọ̀ láti ìlú òyìnbó, níbi tí a ní ilẹ̀ tí a lè gbin cotton tí a máa wá sọ di aṣọ àti pátá àti bra àti boxers àti singlet. Ó ṣe wá ń lọ ra bend it and pick it. Ṣáyé náà nìyẹn ṣá. Kò ní sí nǹkankan tó ní standard. Kò wá ń dọ́ǹpù gbogbo ẹ̀ sí Nàìjíríà. Kò sí nǹkankan tó ní, everybody wá fẹ́ di olè because wọ́n mọ̀ pé kò sí standard. Èèyàn kan kọ̀ jí láàárọ̀ kan náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ business, ẹ máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú business o fẹ́ ṣe pure water. Kò sí local government tó máa wá check ẹ̀ because tó bá dé ẹ máa bribe wọn ni. Gbogbo yín náà ni lẹ́yìn tí ẹ̀yin ṣe business olòṣì tẹ̀ ń pa àwọn èèyàn nílé, gbogbo yín la máa dín pẹ̀lú. Iṣẹ́ pọ̀ tá a máa ṣe. A máa recruit, a máa train àwọn èèyàn. Orientation, ẹ máa wọnú agboolé tá a bá sọ tí mo planning tó ń bọ̀, gbogbo wa la máa níṣẹ́ tá a máa ṣe. A máa need the extra people tó máa láti wá sọ́dọ̀ wa. Mo tún to receive another package. Mo ṣe máa sọ̀rọ̀ lórí kí n tó parí. I only have 20 minutes. Èmi wo time. Àwa ní time tí ìbá ti ní time bọ́jọ́ ti bá ní time mò ń wago báyìí because ọmọ yìí láti wẹ̀ because ìyá ọ̀ráyè ò ṣe ìwẹ̀ fún láàárọ̀, èmi ni máa wẹ̀ fún ọmọ Òdùà. Have you have your bath this morning? Àbúrò mo kàn ní. Have you have your bath already? Èbó ṣe jí ni. Èmi máa wẹ̀ fún bó ṣe wà ní nísìn. Ìmàdé lọ drop ẹ̀ sí school so mo ní time. Èèyàn máa lè tẹ́ ní time. Ọba time yín jẹ́ lọ́wọ́. I don't think you understand the magnitude of the damage that has been done to your lives and your parents. Ani ìyá àgbàlagbà 73 years old. Ìyẹn ni Bàbá Adébóyè sì sọ pé 80% of the wealth of Nigeria is in the hands of the few.
tí bá ṣe freezer ìfún ẹ freezer ló ń wò yìí oúnjẹ kúnnú ẹ̀ bàm ààrẹ ní bá wa jẹ́ ẹja lélẹ̀ ìjẹta dòdò àtẹja lọ́ṣẹ ọmọ àlè alómi rẹpẹtẹ londo state a ṣẹ̀ lọ ń ra panla ṣé panla ló máa lọ ń rà wá láti Norway wọ́n ní omi tó wà londo state ó lè fún wa ní ẹja tá lè máa export all over the African countries. I don't think you understand. Òun lélẹ̀ nísìn. Wọ́n ti jẹ́ ilé ìtàn ní sàn tó máa lọ rà mí. Chicken strip ló ń pè. Ẹ lè ṣe poultry. Poultry lásán ẹ lè ṣe. Ṣèbẹ́ni tó bá níná ló máa ṣe poultry. Ẹ ní 24 hours constant electricity. Àìmọye àwọn tó bẹ̀rẹ̀ poultry ó padà di wàwọn ní. Nígbà tó yẹ pé ìjò máa wọnú ibẹ̀. Tó yẹ kí ejò sì máa káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Tó yẹ kí a ti develop débi pé ẹ gbọ́dọ̀ máa rí ejò. Ẹ wá rí pé èèyàn kan yàgbẹ́ wọ́n ní ejò gejẹ nídìí kò ní gejẹ nídìí ìlú wèrè. Èwo ló tún wà ń bẹ̀? Ọmọ òdu ọ̀gbọ́dọ̀ rí ilé nísìn. Ice cream ilé. Tí bá ti lọ sí big store mo máa ń rà ní 4 la máa ń rà aju 3 sínú freezer fresh milk ló búkọ màlẹ Yorùbá káwa continue pẹ̀lú Nàìjíríà. Fúlàní ń bá ẹran sùn gbogbo yín lè rí fídíò yẹn ẹ máa jẹ màálù ẹ̀yàn màlẹ wọ́n bá màálù sùn lọ́sàn-án gan kò tún ṣe lálẹ́ ẹ imagine tó máa ṣe lálẹ́ àbí gbogbo yóò rí fídíò yẹn ṣé èmi nìkan ni mo rí wọ́n bá màálù sùn lọ́sàn-án gan ó ń gbàsí fún látẹ̀yìn màálù ẹ mọ̀ kó tó wáyé pọ́bìnrin kan ló ń bá sùn nísìn lọ́sàn-án gan nísìn àní ó ti wéwọ́ màálà wa ń bá màálù sùn ó ń gbàsí fún látẹ̀yìn màálù yẹn ṣé kí ló dé ẹ ní kú rẹ yín tẹ ní ká support Nàìjíríà ọmọ àlè ní oúnjẹ ló kún bíbá ààrẹ ní bá wa jẹ sórí ọmọ mi first born mi ó ti ń di chef ọmọ mi lọ́wọ́ businessman ni gbogbo inú ilé nísìn bàtà Nike àtọmọdé tàgbàlagbà ló ń tà kò kúrò nínú ilé o kò kúrò nínú ilé ọmọ tó ìtí pé 10 years old bank account ẹ̀ ti ń bounce pẹ̀lú owó àná nísìn ó ní dad can I send money to your account mo ní kí ló dé má send owó tó bá send owó máa ná ní o ó ní no ó ní ṣe mo ní ó ní limit tó lè máa send láti inú account ẹ̀ ọmọ tó ti pé 18 years old ó ti ń ṣe business account ẹ̀ ó ti iṣẹ́ máa wà yẹn lẹ́wọ̀n ni pé I pity a lot of you ṣẹ́rẹ́ ẹ̀yin àgbàlagbà ọmọ àlè ẹ̀yin bàbá 60 70 ṣe mo tẹ̀ pity ẹ̀yin tẹ̀ jẹ́ 20 àníṣe ẹ̀gbádùn nílé òun ní nísàn rẹ ní bá wa jẹ́ àbí kí n ṣí pẹ̀sì ẹ̀ sílé adìẹ lélẹ̀ chicken wings ló ń pè factory oríṣiríṣi a máa ṣiṣẹ́ àwọn náà máa sórí torí pé unlike logo wọn ti British àwọn náà máa ní Yorùbá chicken kí ló tún wà ń bẹ́ẹ̀ tó tún fẹ́ fún wọn. mo sọ fún yín nígbà mo ní búrẹ́dì mo ò gbọ́dọ̀ ní káwọn ọmọ ìlọba mi ṣe bọ́gà nísìn kọ́ wá lo sliced bread because tí bá ní kọ́ lọ lo sliced bread wọ́n kàn máa bèèrè lọ́wọ́ mi pé dad are you okay ṣé kò ń ṣe pọ́rọ̀ Yorùbá nation yìí dad are you okay tí bá ní kọ́ ọmọ mi obìnrin kó bá mi sáré ṣe bọ́gà nísìn kí wá ní use the sliced bread I come àwọn á ní but burger bread because burger bread yàtọ̀ sí sliced bread. ló tún wà ń bẹ̀ àwọn ìyá wa omi ẹran lélẹ̀ kò ń ṣe omi ẹran màálù tẹ̀ ń bá sùn lélẹ̀ ló tún kù ń bẹ̀ ó pọ̀ ń bẹ̀ rẹpẹtẹ èèyàn máa lè wọ́n ní àlè má jata málà o ẹ̀yin wèrè málà balẹ̀ Yorùbá jẹ́ wọ́n balẹ̀ Yorùbá jẹ́ oúnjẹ kúnbẹ̀ bàm ààrẹ ní bá wa jẹ́ freezer kan tí wà ń bẹ̀ yẹn nísìn ẹ máa support wọn Nàìjíríà ìyà ló máa jẹ yín kú ká tó lọ ìyà máa jẹ yín kú pé kò sí kò sọ̀rọ̀ ice cream láàárọ̀ yìí kò jókòó lọ́jọ́ kan yọ mí lẹ́nu ice cream kọ́ ice cream ò ní ààrẹ ní bá wa jẹ́ oúnjẹ kúnbẹ̀ bàm òun lélẹ̀ potato ni gbogbo eléyìí nísìn kò ń ṣe £1 65p ni mò ń rà because £1 sún sẹ́yìn má yọ mí lẹ́nu o gbọ́ ọkàn tí mò ń sọ o gbọ́ tí mò ń sọ don't lọ́jọ́ kó para 65p lọ́ta gbogbo potato tó ń wò yìí kò tó £1 is 768 naira láàárọ̀ yìí but gbogbo eléyìí ní sí 65p òun lélẹ̀
65p. Jẹ́ káwọn tó wà ní orí kẹ́yìn náà lè rí dáadáa. Ẹ lè rí background sharing. 65p. Òun ni gbogbo eléyìí. Àníṣe wọ̀ jẹ́ káráyé jẹ ní Nàìjíríà. Ẹni ká support Nàìjíríà. For 22 years láti 1999 ẹ lè lọ sóko ká transform nǹkan. Kí ló tún wà ńbẹ̀? Ó kún bẹ́ẹ̀. Èwo lélẹ̀? Ó dà ń pélé lọ́rin kí lélẹ̀ nìkan. Oríṣiríṣi nǹkan tá a máa ṣe bí a vegetable lélẹ̀. Èyí tá a máa export ọ̀tọ̀. Èyí tá a máa jẹ sí ara wa ọ̀tọ̀. Ìyẹn lára yín ò ṣe é dán. Mo sọ fún yín pé family yín tó bá ń sọ fún yín pé look ẹni tó sick wọ́n parọ́ fún yín ọ̀fẹ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀. Gbogbo ilẹ̀ máa look like kò ń ṣe pé mo fi ń bu yín ẹ má bínú but tàbá rí ẹni tó wà Nàìjíríà a máa rò pé sick ni because ojú yín ti kó wọnú jẹ nutrient. Kí la tún níbẹ̀? Mo ti disorganize freezer wọn. Kí ló tún wà níbẹ̀? Èwo lélẹ̀? Èdè lélẹ̀. Tí bá fẹ́ dín ẹyin nísìn ìgbà míì máa kọ́ ni kọ́ bá mi fry èdè mo fi jẹ èdè èèyàn máa lè ká máa support wọn Nàìjíríà. Gbogbo táwọn politician yìí tó ń jẹ táwọn fi ń dán yànmọ̀yànmọ̀ mo rí Dino Malaye olóbùkú. Koiki, please check your Facebook. BBC just posted one video now. Mama wo later. Mo sọ fún pé mo ń work pẹ̀lú time láàárọ̀ yìí. Kí ló tó kún bẹ́ẹ̀ jàre? Cookies lédè. Ó wà ní freezer. Táwọn ọmọ ẹ̀ bá ti fẹ́ ṣe wá gbé sínú oven. Tó bá ti ràn yàn á jẹ́. Ṣá àwọn ọmọ yìí làwọn máa kó wá sí Nàìjíríà. Yes, èèyàn lè kọ́ àwọn ọmọ lọ́lé kọ́ lọ sọ́lídé. Èbí àwọn tó ń kó wọn lọ sọ́lídé èbí òtẹ́ẹ̀lì lọ ń dé sí. Èyí tó bá dẹ̀ máa dé sílé wọn máa kó security rẹpẹtẹ. Torí tó bá kidnap ọmọ ìlú òyìnbó value gidi ló wà lórí ẹ̀. Gbọ́yà yẹn tó ní 2018 my daughter say why mommy why because kò yí ọmọ yẹn wonder pé ó rò pé Amẹ́ríkà tí tó bá kidnap ọmọ ṣe àfi kọ́lọ̀ bá ń túbọ̀ fún yá yẹn ní peace. Ìyá ta máa ń play video wọn yẹn. Mo sọ pé ó dìgbà tí ìyá yẹn bá sọ pé kó sọ fún Koiki pé kó má lo video òun mọ́ ni mo máa stop láti máa play video yẹn. But for now it's in the public domain. I will continue to use it. Boss, check your video now. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ send ẹ̀ sínú 979. Mo fi the other one yẹn mo fi stream. Ṣó ti blow ni tó bá ti blow lèmi fẹ́. Àwọn ọmọ ní kí n check video. Send ẹ̀ sínú 979, not the other one. 979. I can't see anything here. And in Nigeria, Nigeria. I pity a lot of you. Àwa nífẹ̀ẹ́ yín. Bí freezer ṣe rí, bẹ́ẹ̀ ló ṣe tẹ̀ ní freezer ṣe rí náà. Ẹlòmíì freezer nísìn. Kí lẹ máa ń kó sínú freezer yín nísìn? Nígbà tẹ́ ẹ̀ níná tẹ́ fẹ́ fi lò. I can't see anything. Okay, she load messages ti pọ̀ jù lórí ẹ̀. 2,569 messages. Èrè la fẹ́. Okay. Lẹ́yìn gbàdá ṣe ń bẹ̀ èyí tó kù ó sì kù àwọn akọ sínú tray ọjà ẹ mọ̀ pé ọjọ́ tó márùn ní ọjà mẹ́ta ó tẹ̀lé ra wọn láti fi ọdẹ bàjẹ́ kò dẹ̀ bàjẹ́ láàrin ọjọ́ mélòó 15 days ọjà mẹ́ta tẹ̀lé ra wọn tomato sí ẹ̀rẹ́ ìṣòkò tray ó dẹ̀ yìí strong sílẹ̀ kò dẹ̀ bàjẹ́ ìwé tó bá jẹ́ ti àwọn Hausa yẹn ó máa bàjẹ́. Fact okay mo bí nǹkan tó fẹ́ kí n play ni fact lẹ́nu yìí sọ lára àwọn ìyá wa tó lọ sí Finland. Lẹ́yìn gbàdá ṣe ń bẹ̀ èyí tó kù ó sì kù
ọjà mẹ́ta 15 days tomatoes ò lè bàjẹ́ báwo ló ti fi bàjẹ́ àwọn Haúsá ó máa ti rọ̀ pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀pẹ̀ máa rọ̀ pẹ̀pẹ̀. Let's get out kí n tó máa parí ètò lánàá gbà tí máa fi dé láti school run. I do school run màá lọ mọ́ ọmọ mi ní school kan tó bá lọ mọ́ ọmọ ní school problem ni tó bá lọ drop ọmọ sí school wàhálà ni ebi Nàìjíríà lẹ́yìn tí ní value dán wọ́n ọmọ èèyàn tó bímọ ládùúgbò yín ìgbà tí máa fi délé our freezer is now a cupboard. Can you imagine? Freezer ti di cupboard. Freezer tó yẹ kó jẹ́ wà nù ẹ̀ ó ti di cupboard. Ẹ wá ń kaṣọ sínú ẹ̀ ṣé n tó ṣe freezer fún nìyẹn? Ẹ wá rí dínà máa jáde nísìn. Come and vote for us. Nígbà tí mo wá délé neighbor mi wá rí mi ó ní I have a package for you. I saw that package yẹn ti wà bí ó ti òun rẹ̀ expect pé bí kí n ti rí slip kọjú sínú ilé but ẹ mọ̀ pé ìgbà tó yẹ pé ìmọ̀ àti ọmọ yín la jọ ń ṣe business òun náà ní business tiẹ̀ tó ń ṣe nínú ilé so sometimes I don't know whether they've sent a slip ó wá gbé fún mi lánàá àná ẹ̀ ní system tó ń ṣiṣẹ́ because kò ní ìdẹ́ kí ló fẹ́ fi ṣe èmi ò mọ̀ pé ó wà lọ́wọ́ ẹ̀ mo ò dẹ̀ rí slip màá kọ́ máa zú pé ó lè má ti deliver ẹ̀ though tí bá ṣe follow up later àwọn èèyàn sọ fún mi pé wọ́n ti deliver. àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nísìn ó ṣẹ̀ wá gbé package yẹn fún package méjì kí ló fẹ́ fi ṣe kò ní ìdẹ́. Messed up country. I only have 10 minutes before we wind down. ọmọ ìlú ọ ti dìde bẹ́ẹ̀ ni kìíní tó ń gbọ́ ìlú kan parí sí i. Messed up country. A ní Nàìjíríà gbádùn. Ẹ rò pé ìlú ní Nàìjíríà it's a shit hole country. Shit tó bá sọ pé nǹkan shit hole òun ní Nàìjíríà yẹn shit hole country. But a lot of you are still hoping that one day Nigeria will be great. Ibi tó ti fẹ́ great ẹni mo tí mo ní scissors mi wá. Just pity those of you at home. Fẹ́ kémi tí mo gbé ní advanced country. Kémi wá jókòó kí wọ́n á gbé package ẹni lé àwọn walkie-talkie wa tó ń dé. Fẹ́ kémi tèmi gbé ní system tó ń ṣiṣẹ́ tí mo mọ̀ pé tí bá post nǹkan nísìn ó máa dọ́dọ̀ bàbá wa Stephen Emmanuel lọ́la as long as tí bá post it before 5. Ẹ lọ mọ̀ pé we are going home. We are tired of the mess that they created. Kí ló fẹ́ fi ṣe nígbà tó ń ṣe ẹrù tiẹ̀? Bó o tẹ̀ gbé fún mi gan ṣe èmi máa padà mọ̀ pé ọwọ́ ẹ̀ ló wà because postman máa sọ fún mi pé ilẹ̀ lòún jù sí. Messed up country. Ìlú tó ní value. Ṣé wọ́n tẹ̀ táwọn ní value fún èèyàn lọ́ máa ní value fún messed up country. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ̀ ń support pé ká máa ra walkie-talkie. Mo tuntun order mélòó kan lánàá. Méjì mẹ́ta 1,000 la ṣe ń lọ mo ti rí enough ẹni tó bá fi bá wa ra ẹyọ kan méjì ẹ kàn sí mi. Mélòó lélẹ̀ tó dé nísìn 1 méjì ó di mẹ́ta ó di mẹ́rin ó di márùn ó di mẹ́fà ó di méje 1,000 la ṣe ń lọ àti bèbè bá mi 1,000 so tó bá máa fi di weekend máa sọ mélòó ní gbogbo tí mo ti nílẹ̀ 1,000 ni mo ní
Ọ̀pọ̀ mo bá ń ṣeré yìí. Ẹ jẹ́ ká prepare dáadáa. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, ìdí nǹkan tí gbogbo wa ń sọ ni ká prepare dáadáa. So anybody tá bá ra méjì together bíi bíi mẹ́ta ó yàn kó máa ń discount but tó bá yẹ pé ẹyọ kan mo fẹ́ rà ó come up to £33. Ọmọ Òdùà. What are you doing? Ọmọ Òdùà. Ẹ jẹ́ lọ́wọ́ ọmọ Òdùà lókè. Ká tó máa parí ètò jẹ́ n play music. We only have less than 7 minutes. Ẹ má bínú àní lè gbà call láàárọ̀ ẹ̀, mo ń bọ̀. Ọmọ Òdùà. Ọmọ yín lélẹ̀. Ọmọ Òdùà àgbà. Ọmọ Òdùà àgbà. Ẹni package tẹ̀. Mo sọ fún yín. Ọmọ kékeré. Ọmọ tó ti pé 18 years old. Ó ti ń ṣe business. Kò need the politician. Kò gbọ́ gbogbo ẹni máa lọ ń disturb bàtẹ́. Ṣeré tó ń tà lélẹ̀. Ìwọ bàbá àgbàlagbà. Ṣòrí kò kúrò nílé o. Inú ilé náà ló ti máa order. Bẹ́ẹ̀ àpò lọ ra àwọn kan lánàá. Látọ̀ wọn àti ìyá ẹ̀ jáde. Lórí. Ọmọ kékeré ó ti ń ṣe business. Lórí. Àwọn tó máa rà wọ́n ti dúró. Wọ́n ti mọ ibi tí wọ́n ti ń polongo ẹ̀ lórí ìyẹn kan ní how much. Èmi ò mọ̀ àfi tó bá dé láti ó ti lọ school báyìí. Ó ti lọ sí school tún ṣe business. Ó ti lọ sí school ó tún ṣe business. Sorry. Kí ló dé tẹ̀yin youth wa tẹ́ fi gbọ́n náà báyìí? Gbogbo tẹ́yin náà máa ṣe lélẹ̀ tá bá ti dá dúró. Táwọn èèyàn máa post letter tí kò sẹ́ tó máa èèyàn kan post fóònù kan sí Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n rí fóònù yẹn pálí nìkan lọ gbé débẹ̀. Oríṣiríṣi ló máa ń rà. Àwọn tó dẹ̀ máa rà ti dúró. Nídìí kíní. Àwọn tó máa bá rà wọ́n ti dúró wọ́n bẹ̀yàn. Cash and carry ni wọ́n máa sanwó kó tó post ẹ̀ sí ẹ. Ìlú tó ti là lákà. Òwe eré ilé ìbáyìí mi sí. Mo tẹ̀ ní kó rà kan kémi náà tẹ̀ máa wọ̀ kan tó máa fi ṣe kò tí ì ráyè tèmi. Òun lè lé nísìn. Ìtọ́mọ yín. Ó pálí kúrun lé rẹpẹtẹ. Ọmọ tó ti pé 10 years old. The walkie-talkie are £33 if I'm buying one. You can buy us one, you can buy us two. You send the money, I order them. I've ordered another. Mo tún order méjì lánàá. So I'm expecting. Mo tún expect few because mo ti order, in the last few days. I've lost count, but by Saturday, màá ṣe gbogbo mélòó ló ti dé. Sorry. Ọmọ tó ti pé 18 years old, ó ti ń ṣe business nínú ilé. Buying and selling. Ìtọ́mọ Yorùbá ń ṣe nìyẹn. Ìta bá lọ́wọ́ àwọn ìyá wa nìyẹn. My mom has been in business for a very long time, and she's still. Mo sọ fún yín pé ìyá mi ti lọ sí 23 countries around the world. Grandson want to pick anything. But they mean she business. I've had a shop here. I've got a computer shop here before. Mo ti ṣe car boot sale for more than 10 years. Àwọn tó bá mọ̀ tán pè ní car boot sales. More than 10 years mo fi ṣe car boot sales. Inú òtútù làwọn máa ti lọ ń tajà. Òun jókòó sínú. Because ayé ti advance. Wọ́n drag ẹ̀ padà. Adé sọ pé ká kúrò níbẹ̀. Ayé ti advance. Nígbà tèmi máa ń lọ sí market lọ tajà. Nínú òtútù, nínú oòrùn, nínú òjò, máa ṣe canopy, máa ṣe gazebo, máa ṣe gbogbo ẹ̀.
Daddy wa kan tẹ̀ mo tẹ̀ wọ́n pé mo mọ̀ wọ́n dáadáa àwọn ti wà l'Amẹ́ríkà nísìn àjọ máa ń pàdé ní market níjọ́ tí wọ́n kọ̀ sọ pé àwọn ọmọ àdúgbò yẹn mo ní la bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ni wọ́n ṣe realize pé ẹni tí mo mọ̀ dáadáa ni wọ́n ìyẹn lọ́jọ́ kí àwọn ṣe dáadáa ìyẹn ni politician ṣe ń wà concern irú àwa báyìí ní sí because ẹ lè track ẹ lè sọ pé abá ń ṣe politics àmàlà àtẹ̀bà tẹ́ ẹ̀ ń ṣe. I did car boat for more than 10 years, buying and selling. So Yòrùbá nation ló kọ́ hold me báyìí nísìn tí bá lọ́n ṣe gbogbo ẹni sì máa ráyè máa ṣe program mi tẹ́ pé òun lọmọ náà ti èmi mú lọ́wọ́ mọ̀ sí mi mú lọ́wọ́ mọ̀ grandma wọn ẹ rí pé generation to generation ṣáwọn ilé ni máa kó wá ọmọ ẹni máa gbé wá sí Nàìjíríà nísìn ṣé ó lè ṣe irú business báyìí ní Nàìjíríà yìí wèrè tí bá fún ẹ nígbà tí ṣáwọn ọmọ ẹni máa kó wá Nàìjíríà nísìn ṣé ó lè ṣe irú business báyìí ẹ wọ bàtà lásán gan ọlọ́pàá ó ń threaten ní èèyàn máa lè má ṣàlọ fọwọ́ dọ̀tí ẹ̀ torí white mú tẹ àwọn tí pé white ló ló ti gbàgbé ra kí ló máa dé báyìí nísàn dáa ó pọ̀ rẹpẹtẹ nínú lẹ́ńbẹ̀ tó ń tà tó ń ṣe kéde ní Nàìjíríà ọ̀gbádùn ìlú òṣì ìlú janwé ní Nàìjíríà janwé country ọba sọ pé janwé òun ní Nàìjíríà pálípálí ni ìjọ kan máa ṣe fídíò ibi tó kó gbọ́ ẹ̀ sí máa lọ fi wọ̀n sórí òye pé mo fi encourage ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ni nothing more than that to know that you can be somebody not in Nigeria sórí kò tí pé 18 years old ó ti ń ṣe business account ẹ̀ ti bounce pẹ̀lú owó pound sterling Peter Obi wá náà mọ ohun tí ra mọ́tò at age 30. Wake up, Nigerians, youths, the Yòrùbá lineage. And the last one. Kódà kó máa make it 20 pounds lórí ẹyọ kọ̀ọ̀kan ààrẹ náà ni. Kó máa make it 40 pounds, 50 pounds, ó máa add up. Èèyàn máa lè káwa wá tẹ̀lé Nàìjíríà kọ́ lójórí òní. And on that note, ẹ má bínú àlè gba call láàárọ̀ yìí because of my timing. Tí bá ní time á padà wá lọ́sàn-án so that we can now sit back and then mo fi ṣe program kan tó máa jẹ́ Q&A ẹ kọ́ máa béèrè question and answer. I might set up a Zoom. I have maybe a few people in there. Àwọn yẹn iṣẹ́ tí ní pé màá wá àwọn tá a máa fi sínú Zoom yẹn. Àwọn ìlú máa bá wa answer so kò ní jẹ́ mi nìkan ìtàbá lè answer ẹ jẹ́ kí n sọ fún ìpàlẹ̀ answer so ìtàbá rí pé wà too sensitive a sọ pé no so I jẹ́ Q&A everything about Yòrùbá nation. I'm planning to do one very soon. And on that note, I have to go now. Thank you so much for being part of the program again this morning. It doesn't matter how short, how long. Take the message and understand that the future is no longer in Nigeria. You can't have that kind of future. That future I've told you now, where your son at home is looking at their dad as somebody that doesn't have work to do. Kò ń ṣẹ̀yìn Nigeria ló sọ wá di bẹ́ẹ̀. But about débi tá ń lọ, there will be rules of law and everybody will have the same opportunity, just as our own children have it here. If my children can have this opportunity, I expect your own children to have the same opportunity. But they've locked Nigeria in so that only their own children would have that same opportunity and not us. Have a very good morning and bye for now. I'm going to play the anthem and then we'll close the broadcast so that I can go and get Omodua ready for school. And then, don't about the law school and say, hey, I can then have the window of 2.5 hours. Go to Shetan. That's if I'm picking him or not. Should we sing the anthem? You want to sing the anthem with me? Eh? Yeah, I don't think I need to play Lori YouTube. Yeah, come here, come and sit here. Let's. You sit here. I don't want them to see your face this morning. O ti gbójú ọ̀wọ́ no broadcast ìkàntàṣe ní ìjẹta ọmọ Òdùwà. Olójú kọ́ńpọ̀. Ó yá. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá.
Kàgbéga. Dúdéjọ́. Kàgbéga fàlèrè. Ìbàbọ̀ bọ́dí bẹ́ẹ̀. Bàtì bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Bọ́dí jẹ́. Ká ṣiṣẹ́. Bọ́dí jẹ́ bọ́dí lọ. Ìgbàgbọ́ wa ni pé. Bàìpẹ̀rù bọ́dọ̀ bó. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìgbàgbọ́ àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde. No, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Yorùbá nation. Now. Yorùbá nation. Now. Yorùbá nation. Now. Tó, bismillah. Ó dàárọ̀. Well, not ó dàárọ̀ anyway, but I'll catch you later on. Bye for now.